In MS Teams has no microphone test feature, but microphone can test via speech recognition. At first you need to log into MS Teams. The address for login can found from https://teams.live.com/. You need to allow microphone and camera if you want to test them. Into Teams. Select more options via 3 dots. Language and speech. Take real-time writing on. Speak. This is a microphone test. No more test calls, or not. Before in Skype has a good test call feature. Anyway, this can be some kind of substitute from test call. MS TEAMSissa ei ole mikrofonin testausominaisuutta, mutta mikrofonia voi testata puheentunnistuksella. Ensin sinun on kirjauduttava sisään MS TEAMSiin. Kirjautumisosoite löytyy osoitteesta https://teamslime.com/. Sinun on sallittava mikrofoni ja kamera, jos haluat testata niitä. TEAMSissa. Valitse lisää vaihtoehtoja kolmella pisteellä. Kieli ja puhe. Kirjoita reaaliajassa. Puhu. Tämä on mikrofonitesti. Ei enää testipuheluita, vai ei? Skypessä oli aiemmin hyvä testipuhelutoiminto. Joka tapauksessa, tämä voi olla jonkinlainen korvike testipuhelulle.